Here, of course, I have a new book on shrimps. I hope I can translate it in Russian as well. У меня есть новая книга о креветках, надеюсь, ее удастся перевести на русский. Crystal red shrimps. There's a high variety of patterns, of grades. We call them grades. You can have the most normal ones. They cost just a few euros, 1-2 euro, and you can have like the pure red line. They cost up to 3,000 euros for one shrimp. У креветок красных кристаллов бывают разные узоры, мы их называем градациями. Бывают креветки, которые стоят от 1-2 евро, а бывают и до 3000 евро. The most expensive one was sold for 9,700 something euros. Самая дорогая была продана за 9700 с чем-то евро. Not ruble, euros. It's about 13,000 US dollars. Около 30 тысяч долларов США. A lot of money. One, not a kilo. One. For a kilo, okay. This you can see how they get the babies, the crystal red, and how they carry the larvae for 2 to 3 weeks approx. Depends on what the temperature. Так креветки вынашивают свои личинки от 2 до 3 недель, в зависимости от температуры. This is from the side. Это вид сбоку. There's another close-up so you can see how the pigmentation. Здесь видна пигментация. In the red bee or crystal red. And this is, I call this super crystal red. In the past, they sorted them out because not too much white. Это я называю суперкрасным кристаллом. Раньше у креветок было слишком много белого. Because everybody wanted to have more and more white, and you know that's why they put this out. But then I said, this is nice also, and I make a photo. I promoted it, and suddenly the price for it was like, now they are 10 times more expensive. Все хотели, чтобы у креветок было как можно больше белого. Все считали, что это красиво. Но я сфотографировал эту креветку, разрекламировал ее, и всем тоже захотелось таких же. И теперь они дорого стоят. This is marketing. I'm sorry, this is like it is. You give it a name, you promote it, and of course it goes boom. So don't complain. It's fine. It's okay. Даете имя, рекламируете, и все. I have been in Japan about 5-6 years, I don't remember when. I was in the place of a guy who breeds shrimps. And you know what? This guy had about 200 aquariums. And before he started to sell shrimp, he had one shop where he sold sushi. Недавно я был в Японии и познакомился с одним человеком, у которого более 200 аквариумов, он разводит креветок, а раньше он продавал суши. Now, he has 4 or 5 shops selling sushi plus a Ferrari. Just of selling shrimps. Because every one of these shrimp in that time cost 200 to 300 euros. Everyone. And he had everything full. So, good one. Теперь у него 5 магазинов суши и Феррари, и все это он заработал благодаря креветкам, потому что каждая из них стоит более 100 евро. So guys, we want to push the shrimps in Russia. I want to make shrimps more popular. Я хочу, чтобы креветки стали более популярными в России. So maybe some of you should think in breeding shrimps because never is enough these shrimps on the market. The market needs a lot of these shrimps. So think about it and maybe this result and you can breed shrimps for the market. Пожалуйста, подумайте о разведении креветок, потому что креветок на рынке много не бывает. Mother is calling. So here you have, this was like 8, let's say 5 to 7 years ago, this was like the maxim, the Snow White. But meanwhile, we found out that the Snow White is a crossbreeding. It's crossbreed between tigers and crystal red shrimp. So it's not a pure red bee shrimp. Эта креветка появилась 5-7 лет назад, Snow White называлась, но оказалось, что это скрещенная креветка, тигр и Crystal Red. They are not good for breeding pure red line, because if you cross Snow White with Crystal Red, it's not a good white. So
Если скрестить эту креветку с красным кристаллом, то не получится красивый белый цвет. Here you can see a close-up, it's a whole photo. Let's go to this one. And shrimps like it, they are very social. So, in fact, to buy two shrimps makes no sense. You need, for start a good reproduction, you need 15, 20. Не стоит покупать одну-две креветки, потому что они очень общительны. Для хорошего воспроизводства нужно 15-20 штук. About the water, this is the main issue. It's the most important. Take RO water, like distilled water, you can find it in every shop, in 5-liter cans, right? Take this water and put some mineral salt, like from the companies that produce now the shrimp feed salt. Take this, put it inside, and the thing is done, not more. It's just the distilled water, the RO water, plus the salt, and it's okay. This is the best water for the shrimps. Лучшую воду для креветок можно подготовить следующим образом. Если купить в канистре дистиллированную воду и добавить в нее минералы, которые продаются в любой компании. This is what I do, and it's working well. And if you see here, I interviewed, in this magazine I think 12 people, but in total I interviewed 40 people about how they breed shrimps. And this is just volume 1. Volume 2, 3 weeks. So, yeah, translate. Я взял интервью более чем 40 человек, которые разводят креветок. Это всего лишь первая часть. Следующая часть появится через 3 недели. And in fact, everybody is doing very similar. If you read the interviews, everybody is doing in fact the same. И если почитать эти интервью, окажется, что многие поступают так же. I just talked to Unitex, and we will have this magazine probably in Russian as well, because I want that you learn and to understand from the breeders. Возможно, этот журнал также будет издаваться на русском языке, потому что я хочу, чтобы вы узнавали информацию от заводчика. So here we have, you see this red dot. And why shrimps are so successful in Japan? Because it looks like it's white and red, it's like the Japanese flag. And in Japan, the red pea shrimps are very high, and the other shrimps, not so much. They are not interested in Sulawesi or other species from India or whatever. These, yes, the other, more or less. Красно-белые креветки очень популярны в Японии, потому что это цвета их флага, а другие креветки не так сильно интересуют. And here we have a couple of super crystal red. Здесь пара креветок супер красных кристаллов. And this is the guy, his name is Suzuki. He was the one who invented 20 years ago the crystal red shrimp. Человек по имени Сузуки 20 лет назад изобрел креветку красных кристаллов. I spoke 3 hours with him. Я говорил с ним 3 часа. But he don't speak English and don't speak Japan. But anyway, Он не говорит по-английски, я по-японски, но все равно. it's like with you. You don't speak all English, but anyway, we talk. It's nice. Вы тоже не говорите по-английски, но тем не менее мы общаемся. He told me some things that he experienced. For example, he told me, if you want that your shrimp babies survive, Он поделился со мной своим опытом и в частности рассказал, что если малыши и креветки выживают, you have to make a lot of water changes. The point is that the shrimps like clean water. чтобы они выжили, нужно подменивать как можно больше воды. Они любят чистую воду. So he go there every week one time and suck the whole bottom, so the whole dirt goes out. Он приходит туда еженедельно и чистит дно и подменивает воду. Shrimps, little shrimps are territorial. They are in a radius of 20 centimeters. If the mama releases them there, they just stay there. They don't go to the other side of the aquarium. They stay in this area. And if the water parameters are bad in this area because a lot of food is there and, you know, like nitrate, nitrat, or whatever phosphate you have in this place, if the concentration is more high in this place, they stay there and they will die. Креветки, маленькие креветки очень территориальны, они не уходят далеко от своей матери, и поэтому если в определенном месте аквариума будут недостаточно хорошие параметры, будут остатки еды или выделяться какие-либо другие вещества, то креветки могут погибнуть. The other thing is that I would recommend you to feed the babies separately. Рекомендую кормить малышей отдельно. For example, if you feed big
parts of food. The big guys, they go there, and the babies, they have nothing to eat. Because the big guys, more aggressive, they go there, and they make this, you see usually a bulk, you know, this whole thing of shrimps. But the babies, they cannot go there, because the big shrimps put them out. So you have to watch that the little babies, the best is make it little, so are in different places the food, and then the babies can eat. Otherwise, the population of the babies will go like this. Если давать корм большими кусками, то крупные креветки будут захватывать его весь, облеплять со всех сторон, и у маленьких креветок не будет доступа к корму. Поэтому корм нужно измельчать хорошенько и разбрасывать по всей площади аквариума. It's like in the past when they showed these pictures with, let me see here, this is not so good for the shrimps. It looked good because you say, whoa, they like the food, but it's not good for the babies, because where is the space for the babies? The babies are outside. They cannot go to the food. Такая ситуация не очень благоприятна для малышей, потому что они не могут подобраться к корму.